Musa ng'ono mu butongole olunaku olwaleero awaddeyo obwa ssentebe bw'omukago gwa G77 plus China eri omukulembeze w'eggwanga lino Uganda General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okumuddira mu bigere. Salvador yali obwa ssentebe bwa G77 plus China ng'ennaku z'omwezi 12 January w'omwaka oguwedde 2023. Omukago ogwa G77 plus China gwegattiramu amawanga agawera 134 nga gakola ebitundu 2 bya kusatu ku mawanga ga memba g'ekibiina ky'amawanga amagatte. Katulabe omukolo nga bwe gubadde ng'omukulembeze w'eggwanga akwasibwa obwa ssentebe obw'omukago guno. Vice President of the Republic of Cuba and Chair of the G77 and China for the past 3 years, Excellencies, Heads of State and Government, His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, His Excellency Dennis Francis, President of the 78th session of the UN General Assembly, Her Excellency the Vice President of Uganda, and all other government and party leaders of Uganda, fellow Ugandans, ladies and gentlemen, I welcome you all to Uganda, the Pearl of Africa, for the 3rd South Summit of the Group of 77 and China. Your personal participation at this summit, which is being held 18 years after the second summit that took place in the state of Qatar in June 2005, demonstrates your commitment to the work of the G77 and China. I commend His Excellency Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, President of the Republic of Cuba, for the exemplary leadership of the G77 and China in 2023. I would like to thank His Highness Sheikh Tamim bin Hamadi Al Thani, Amir of the State of Qatar, for hosting our last summit. The group of 77 developing countries was founded in 1964 at the first session of the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. At the time, these countries were faced with challenges of basic development. It was the first organized effort by the developing countries to unite to steer their countries on the path of the economic development in the unjust world economic order. Building on their joint declaration at the conclusion of the first session of the UNCTAD, these 77 developing countries, at their first ministerial meeting held in Algiers, united by common aspirations, agreed to identify collective interests and to pursue their joint efforts towards economic and social development, peace and prosperity. This unity within the group has provided it to stay on course to promote and defend its members' collective economic interests at the United Nations. We must continue to embrace the founding principles that gave life to this heterogeneous and representative group of nations. Currently, the population of G77 and China represents 80% of the global population. In addition, its GDP accounts for more than 40% of the global GDP. This shows that in spite of the challenges, the group has registered progress in defending and promoting the interests of the developing countries. Uganda welcomed the theme of the 3rd South Summit of the G77 and China,
We meet at the time where the developing countries continue to face multiple global challenges that undermine our national and collective efforts to achieve sustainable development and our national development aspirations. We are now past halfway for the 2030. Unfortunately, the overall progress in the attainment of the Sustainable Development Goals, as agreed at the heads of states and government and high representatives meeting held at the United Nations in September 2015, falls short of the expectations, with the developing countries lagging far behind. Therefore, this summit is an appropriate forum to speak with a common voice as leaders of the Group of 77 and China on the urgent need for effective actions to accelerate the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development during the remaining 7 years to realize our vision, shared principles and commitments, particularly the eradication of poverty in all its forms and dimensions, and the pledge that no one will be left behind. Excellencies, setting the path toward the realization of leaving no one behind requires that as a group we remain united in our demand to the international community to support developing countries to urgently address the global challenges, in particular poverty, hunger, digital divide, and climate change. We continue to witness the threat to multilateralism and the rise of unilateralism, which makes all susceptible to the impact of the current unjust international economic order. At the Group of 77 and China, we should continue to work collectively to ensure that we achieve an international economic order that is just and equitable as envisaged 59 years ago at the founding of the group. Uganda remains committed to the pledge to leave no one behind. In this context, Uganda has accelerated its national efforts to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development in its entirety. We firmly believe that accelerating our progress towards the full implementation of the 2030 Agenda is critical to our national aspirations to ensure that no one is left behind, particularly during this time when we strive to build back better from the COVID pandemic and respond to other global challenges. Uganda has identified 4 key sectors of wealth creation and job creation that include commercial agriculture, industrialization, the development and modernization of services, and information and communication technology to support our socio-economic transformation. The government of Uganda is implementing targeted interventions in the above key sectors with a view to ensure that no one is left behind. In addition, we are equally prioritizing the promotion and protection of the human rights, including the right to development, in line with our national legal framework and international commitments. We wish to emphasize that the issue of human rights should be handled objectively and not politicized. South-South cooperation continues to play a critical role in supporting development countries in their efforts to achieve self-reliance. In this regard, I commend all developing countries for their contributions in strengthening this element of international cooperation. As countries in the Global South, we need to uphold this solidarity
which is a pillar in helping us safeguard our collective interests. We need to strengthen trade and investments among our countries. Therefore, the African Continental Free Trade Area, CFTA, leads the way to strengthen intra-trade among African countries to ensure prosperity for the African people. President Museveni oluvannyuma lw'okukwasibwawo wa ssentebe obw'omukago gwa G77 plus China. Ku nsonga y'emu ssentebe w'omukago ogwa G77 plus China era amyuka President owa Cuba Salvador Valdez Mesa akuutidde omukulembeze wa Uganda era agenda okumuddira mu bigere ku bwa ssentebe obw'omukago guno okunnyikiza obumu bw'amawanga ageegattira mu mukago guno bwe guba nga gwa kugenda mu maaso n'ebiruubirirwa ebyaguteesaawo. Mu ngeri y'emu Salvador akubiriza ssentebe omujja okusayisira mu kutumbula ebya ssayansi, tekinologiya, mpozzi n'obuyiiya mu kusitula omutindo gw'ebyenjigiriza mu mawanga ga nnamukago. Ebyo nga biri awo, Salvador atendereza President Museveni olw'okulafuubanira emirembe n'obutebenkevu ku ssemazinga Africa. I would particularly like to acknowledge the leadership of President Yoweri Museveni, promoter of peace and stability in Africa and the world. Your Excellencies, in these challenging times, when many tactics deployed to divide the countries of the South, unity should be the order of the day for the G77 and China. It is essential and urgent for us to work effectively and together to change the current unfair world order and free ourselves from the disadvantaged positions that are a byproduct of centuries of colonialism, neo-colonialism, and dependence once and for all. 2023 was a year of great challenges and complex processes that proved how much we can accomplish when we work decisively in defense of our legitimate interests and aspirations. Thanks to the collective efforts of the members of our group, we managed to move forward on the path towards where we deserve and need to be given the current international context. The successful summit of heads of state and government of the G77 and China, which was held last September in Havana, was a necessary and urgent meeting out of which we emerged stronger. The summit of our leaders in the context of the 28th Conference of the Parties to the Convention on Climate Change, or COP28, for the first time, for the first time, will set an important precedent for the future work of the G77 as regards international climate negotiations. The group has also been a key player in different UN negotiations, including those on sustainable development. It has also been involved in preparations for the Summit of the Future. The positions of the G77 have made a significant contribution to the adoption of the UN Convention on the Law of the Sea and the sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction. Cuba's leadership of the G77 and China in several international meetings outside of the group's traditional scope
such as the Summit for a New Global Financial Pact and the BRICS Summit, have allowed us to make the interests of the developing world heard in these critical fora. We would like to thank the group's members for their active and constructive participation in the different events held in Cuba last year, especially at the ministerial meetings on education, culture, tourism, and the environment. Said meetings fostered substantive debates and agreements on practical actions having to do with issues of fundamental importance for the South. We invite you to continue to work in concert on the implementation of the 17 projects designed during our presidency for the benefit of our members. Ate ye President w'olukiiko lw'ekibiina eky'amawanga amagatte Denis Francis afumiridde obutabanguko obugenda mu maaso mu luwannanda lwa Gaza oluvudde ku lutalo wakati wa Israel ne Palestine. Ono ng'asinziira mu lukuŋŋaana olwa G77 plus China oluyindira wano e Munyonyo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, agambye nti embeera ey'olutalo luno ekosezza nnyo abaana era nga bangi balufiiriddemu. Ategeezezza ng'ensi yonna bwe yeetaaga ekyokuddibwamu ku kittabantu kino okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte kyokka nga bikyagaanye, era bw'atyo n'awanjagira omukago ogwa G77 plus China okubaako kye gukola ku lutalo luno. Let me begin by conveying my sincere appreciation to His Excellency President Museveni and to the government of Uganda for hosting this third South Summit, a momentous event highlighting the unshakable commitment of the G77 and China to advancing multilateralism and global cooperation as the centerpiece for achieving the noble goals of the United Nations. Uganda's assumption of the chairmanship coincides with the group's 60th anniversary. I have no doubt that with such capable leadership, Uganda will confidently carry forth the torch of leadership for a prosperous, united, and stronger South. I should also like to recognize and commend the outgoing, dynamic chair, Cuba, for its extraordinary and insightful leadership of the group during these trying times of geopolitical tensions and multifaceted challenges. Excellencies, our world is confronted by a confluence of crises, from the lingering impacts of the COVID-19 pandemic to rising inflation, from a worsening crisis of debt distress to the harsh realities of climate change, which for many, especially the most vulnerable, is a real existential threat. In parallel, escalating geopolitical tensions, wars, and conflicts have risen to the fore, shattering the lives of millions and putting the safety and security of the entire planet at risk. At the forefront of these is the harrowing humanitarian catastrophe in the Gaza Strip. Generations of families suffering irreparable trauma and loss. Children undergoing amputations without anesthesia. Entire neighborhoods reduced to rubble in one fell swoop. With half the population facing starvation, and tens of thousands dead in just over 100 days, the world is looking to the United Nations for answers. The General Assembly has not sat idly in the face of this crisis. It has been both active and ambitious, often led by this very group of member states. It has demanded an immediate humanitarian ceasefire
for all parties to comply with their obligations under international law and for the immediate release of all hostages and humanitarian access. I assure you that I shall not tire of reiterating these urgent demands, and I will do so for as long as it takes. I count on the collective leadership of this group to do the same. In tandem, we are witnessing mounting frustration with and the complete rejection of an unjust world order which continuously relegates the interests of the Global South to the margins of the international community's lists of priorities. Now more than ever, the G77 and all nations must come together and build bridges of dialogue, hope, and cooperation to create a more fair, more just, and more prosperous world for all. Your presence here today as leaders of the Global South underscores the fact that the Group of 77 and China, as the largest and most diverse group in the United Nations, has a pivotal role to play in shaping a new world order that is more inclusive and leaves no one and no country behind. While our challenges today are profound and perverse, the reality is that we have been struggling for quite some time. Several developing countries had already veered off course in their pursuit of the Sustainable Development Goals, even prior to the pandemic and the extant conflicts we see today. Not surprisingly, the most vulnerable of our societies have borne the brunt of these adverse external events, with countless pushed back into hunger and poverty. And environmental emergencies, including climate change, have only grown in severity and impact year on year without robust and adequate climate action for course correction. Against this backdrop, our cherished multilateral system, the policy apparatus for problem-solving international cooperation, is facing an acute crisis, with legitimate questions of current relevance and credibility arising and intensifying time and again. Bwetweyongerayo, Ssaabawandiisi w'ekibiina eky'amawanga amagatte Antonio Guterres awagidde okusaba kw'olukalu lwa Africa okukola enkyukakyuka mu kakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte ak'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Ng'ayogerako mu lukungaana olwa G77 plus China olubumbujjira Munyonyo, Guterres agambye nti embeera akakiiko kano gye kalimu mu kiseera kino teraga bwenkanya n'akatono. Guterres annyonnyodde nti ekibiina ky'amawanga amagatte kigezaako okwanukula okusaba kw'omukago gwa G77 plus China mu kunogerayo eddagala ebizibu ebiruma amawanga agakyakula. I thank the government of Uganda for its hospitality and congratulate it on the leadership of the G77 plus China. 60 years ago, recognizing the need for unity and solidarity in the face of common challenges, the G77 was born. Over the decades, you have been an engine for South-South cooperation and development, lifted millions of people out of poverty, and provided a powerful voice for developing countries on the global stage. Today, you are the largest grouping of the Global South, representing 80% of the world's population. And your solidarity and partnership are essential to building a sustainable, peaceful, and just world for all. A world in which the United Nations Charter, international law, and human rights prevail in global relations. Excellencies, halfway to the 2030 deadline for the Sustainable Development Goals, far from leaving no one behind, we are leaving half the world behind. Progress on poverty and hunger is stalling, and in some countries going into reverse.
Many G77 members are grappling with an economic hangover from the COVID-19 pandemic, crippling debts, a cost of living crisis, and sky borrowing costs. Hundreds of millions of people around the world, particularly women and girls, are living without the most basic respect for their human rights, and the lack of jobs is generating enormous frustration among young people. Climate disasters, most of you did little to create, are knocking chunks out of your economies and increasing people's suffering. Investment in sustainable development and climate action is slipping further out of reach. And while South-South cooperation is strong and deepening, it does not replace the need for the respect of the commitment of the global North, for sustained engagement to reduce poverty and inequality, support growth, and build resilience in developing countries. Digital technologies have enormous potential for good, but they are also inflaming inequalities. The International Monetary Fund warns that artificial intelligence could make things even worse. And peace, the foundation of sustainable development, is breaking down amidst a climate of global impunity. Around the world, from Sudan to Ukraine, the Middle East and beyond, wars are devastating lives, fueling mass movements of people, disrupting global supply chains, and threatening to set entire regions alight. In Gaza, Israel's military operations have spread massive destruction and killed civilians on a scale unprecedented during my time as Secretary General, including more than 150 members of our own staff, following the horrific terror attacks by Hamas on 7 October. This is heartbreaking and utterly unacceptable. The Middle East is a tinderbox. We must do all we can to prevent conflict igniting across the region. And that starts with an immediate humanitarian ceasefire to relieve the suffering in Gaza, allow humanitarian aid to reach everyone in need, and facilitate the release of hostages, which should be immediate and unconditional. The repeated refusal yesterday to accept the two-state solutions for Israeli and Palestinians is totally unacceptable, as I told the summit of the non-aligned movement. Okay, oyo ye Ssaabawandiisi w'ekibiina eky'amawanga amagatte Antonio Guterres. Kale olukuŋŋaana olwo olwa G77 plus China lutandise lunaku lwa leero mu butongole wali Munyonyo era nga lwetabiddwamu abakulembeze b'amawanga ab'enjawulo mpozi n'ebitongole eby'enjawulo ebiri ku mutendera ogw'ensi yonna. Munnaffe Jethro Kasayigi ali ku Entebbe International Airport eyo. Njagala tumwegatteko atuwe oba tusiigire ekifaananyi embeera nga bweri ku Entebbe International Airport, abakulembeze abatuuse dda, abakyatuuka, mpozi n'abo abagenze oluvannyuma lw'okufundikira olukuŋŋaana olwa NAM. Jethro. Jethro? All right. Buterevu, webale nnyo muganda wange Shamim Nayiga. Kyensobola okubuulira enteekateeka wano tukyagenda maaso n'okuba nga ate tuwaniriza abagenyi ab'enjawulo abagenda maaso n'okuba nga ate beeta mu lukiiko olwa G77 wabula ne Munnayuganda asaanye okukimanya nti ate olukiiko olwa NAM lusobodde okuba nga ate lukomekkerezwa bulungi awatali kutaataaganyizibwa kwonna. Kakati abakulembeze abatali bamu abakyasimbye kuno amakanda beewo kakati abamanyikiddwa okuba nga ate Shamim, kyengezaako kunnyonnyola nti amakanda tukyagasimbye wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ekya VVIP terminal. Abakungu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuba nga ate bayita wamu n'okufuluma eggwanga Uganda oluvannyuma lw'okwetaba ate mu lukiiko olubaddewo olw'omulundi ogw'e19 olwa NAM. Njagala okutegeeza nti abakulembeze abatali bamu abakyagenda mu maaso n'okuba nga batuuka kakati abamanyikiddwa oba abasigaddewo abagenda okwetaba mu lukiiko olwa G77 Summit plus China olwa 3rd South.
kakati njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero lusobodde okufuna ate foreign minister okuva mu ggwanga erya Cameroon era nga naye ayiniriziddwa mu bitiibwa olunaku olwaleero. Njagala omulabi waffe nsooke mulage embeera nga bwebadde nga foreign minister ono wa Cameroon ayingira eggwanga Uganda. Bamuzeeyo wali. Jangu otuule. Kakati mpozi omukulembeze olunaku olwaleero waliwo abakulembeze ate abasobodde okuba nga ate abafuluma eggwanga Uganda oluvannyuma lw'okweta mu lukiiko olwannamu era nga abamu ku bakulembeze abafulumya olunaku olwaleero kubaddeko pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan omukulu Salva Kiir Mayardit. Era ono olunaku olwaleero afulumiziddwa mu bitiibwa eby'enjawulo era nga ku kisaawe wenyimiridde wano olwaleero era kyekifo kyekimu kye yayitamu bwe yali ayingira eggwanga. President Salva Kiir y'omu ku bapulezidenti abaasooka okuyingira eggwanga Uganda nga bajja okwetaba mu nkiiko zino ezigenda mu maaso okuli olwannamu ne G77 plus China. Nkulaga embeera nga bwebadde nga president wa South Sudan afuluma eggwanga. Buterevu amangu ddala nga pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan amaliriza okuba nga ate afuluma eggwanga Uganda. Pulezidenti omalazeekaawo abadde pulezidenti w'eggwanga erya Equatorial Guinea omukulu Teodoro Obiang Nguema Mbasogo era ng'olwo naye awerekeddwa mu bitiibwa eby'enjawulo. Caledonia. Buterevu kakati pulezidenti oyo gw'olabye abadde pulezidenti wa New Caledonia yabadde afuluma eggwanga si pulezidenti wa Equatorial Guinea nga bwe nsoose okulaga wabula ate mbakulu abalala abafulumye eggwanga olunaku olwaleero kwe kubadde ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba amawanga amagatte Antonio Guterres ate ngono tabadde yekka kubaddeko ne pulezidenti wa UN General Assembly era nga nabo bafulumiziddwa eggwanga mu bitiibwa eby'enjawulo.
abakulembeze ab'enjawulo nga bafuluma eggwanga era ogenda maaso n'okulaba nga ate ab'ebyokwerinda bo bakoze ogwabwe okulaba nga ate abakulembeze abatali bamu abafuluma eggwanga Uganda mu bitiibwa eby'enjawulo. Mpozi Pulezidenti omulala agenze n'omaaso n'okuba nga ate afuluma eggwanga Uganda olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okwetaba mu lukiiko olwa NAM y'amyuka Pulezidenti ow'eggwanga erya Vietnam. Shamim Naiga n'omulabi waffe owa UBC Leero ali ku UBC TV obudde buno njagala okutegeeza nti bamu ku bakulembeze betusobodde okuba nga tusobola okutuusaako eddakiika eno yennyini n'obudde buno wabula njagala okutegeeza nti okusinziira ate ku bakulu abavunaanyizibwa ku byokwerinda mu kiseera ky'ennyonyi Entebbe waliwo abakulembeze abamu abafuluma eggwanga mu ngeri ey'enjawulo oba oli awo naye nga gwe ogwaffe tujja kuba tukutuusaako enteekateeka zonna nga bwe zitambula. Tukyali ku kiseera ky'ennyonyi wano Entebbe n'olunaku olw'enkya tujja kubaawo nnyo okulaba ensonga butya bwe zitambula naye nga Munnayuganda asaanye okukimanya nti olukiiko olwa NAM do lwasobodde okuba nga ate lukomekerezebwa ate nga Uganda essaawa eno yekutte enkasi okuvuga ekisanja ekirala okumala emyaka emirala 3 ate nga nkitegeddeko nti ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'olunaku olwaleero ate aweereddwa obuyinza bwonna okuba ssentebe wa G77 plus China. Njagala okukomawo mu studio gy'oli Shamim Naiga otwongereyo n'amawulire gaffe UBC Leero. Bw'atyo Jethro ali ku kisaawe ky'ennyonyi ekikulu Entebbe abadde atusiigirayo ekifaananyi embeera nga bweri abamu abajja kuno okwetaba mu lukuŋŋaana olwa G77 plus China nga batuuka mpozi n'abamu abafulumye oluvannyuma lw'okwetaba mu lukuŋŋaana olwa NAM. Embeera Jethro akyaliyo ne ttiimu yonna eya UBC tujja kuba twongerawo okutuusaako mu mawulire gaffe ne live. Bwe tweyongerayo embeera ebadde ya kimpowooze ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe omubiri gw'omugenzi Cecilia Ogwal bwe gubadde gutuusibwa okuva e Buyindi gye yafiira ssabbiiti ewedde. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Anet Among yakulembeddemu abakungubazi wakati mu kukwasibwa omubiri gw'omugenzi ng'omukolo guno gwetabyeko n'abooluganda lw'omugenzi. Oluvannyuma omubiri gwabaddeyo omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Eddokolo gutwaliddwa mu ddwaliro w'ekkulu e Mulago gy'agenda okuggyibwa gye bujjakawo mu maaso atwalibwe mu maka ge e Bugoloobi ate ayongere okukungubagirwa. Olunaku olw'enkya okusinziira ku nteekateeka ono wakutwalibwa ku Parliament ababaka basobole okumukubako eriiso evvannyuma mpozzi n'okumwogerako emirimu gy'akoledde eggwanga wamu n'okumukungubagira.
Excuse me. Tufiiriddwa ng'eggwanga, tufiiriddwa nga parliament, omubaka abadde mumanyirivu nnyo mu nkola ya parliament, tufiiriddwa nnyo ffe ng'abakyala, naddala nze ng'omubaka akulira abakyala mu parliament, kubanga mbadde nkolagana naye nnyo. Buli bwe mba nina motion gye njagala okuleeta ku floor, naddala ku bakyala n'abaana abawala y'abadde asooka, badde nsookerako kubanga abadde ayogera nnyo eri ddembe y'abakyala ne abaana abawala. Tufiiriddwa nnyo omuntu abadde ayogera mazima. Batono nnyo, bangi nnyo abamanyi mazima, naye batono nnyo abasobola okwogera ku mazima. Ye muntu abadde ayogera ekintu nga bwe kirina okubeera, nga tatidde naye ate tatunuulira oluusi ne ludda, kubanga ekintu bwe kiba kikwata ku bakyala, abaana bawala, ng'ate nga omuntu oyo bwe kikwatako wa pate endala yabadde tabitunulako, abadde wa FDC naye eri ddembe y'abakyala n'abaana bawala abadde tatunulira ludda oba pate. N'ebintu ebirala ng'enguzi, ye muntu abadde ayogera ku nguzi nga tayagala enguzi eyongere mu ggwanga lyaffe. Ye muntu abadde tatya kwogera kyalowooza ku floor ya parliament. Ate kino kye twagala babaka, kubanga ng'ababaka bino bye tulina okukola, okuba nti twogera amazima, okulaba nti tutereza eggwanga lyaffe. Cecilia Ogwal abadde muntu ali generous, oba nkigambe ntya mu Luganda, muntu mulamu, nga muntu awagira ebya church, muntu awagira ababaka balala nga balina ebizibu oba programs mu constituencies. Ye muntu abadde mugabi ng'agaba. Yajjako n'ewange omwaka ogwawedde tubadde ne program, ate abantu babadde basanyufu nnyo kubanga abantu bangi nnyo abamanyi Cecilia Ogwal nga bamulaba naye nga babadde tebamulaba nga physically. So njagala kugamba nti tufiiriddwa nnyo omuntu abadde ekisembayo alwanirira families, kubanga kati families ziri under attack, bino ebyebisyaga biyingidde. Ye muntu abadde alwana nnyo era nga asaba nnyo eggwanga ne churches tulwane nnyo okulaba nti empisa ezembi teziyingira mu ggwanga lyaffe. So tufiiriddwa nnyo omukyala abadde muntu mulamu. Honorable, njagala twogere ku nsonga kubanga ebbanga lya myaka nga 26 oba olyawo n'omusobyo ng'omubaka ono ali mu parliament. Omumanyiiko ki, okoze naye kumala kaseera ebbanga lyenkanawa? Nkoze naye kati buno mwaka gwa 13 kubanga nayingira parliament mu 2011 era abadde mubaka. Ye muntu gwe tusobola bwe babaawo ekizibu kyonna ekikwatagana n'ababaka, oluusi balina ebizibu awaka, ye muntu abadde ajja nasobola okuyambayamba okutereeza oba okureconcilinga ababaka. Oluusi naffe tuyomba makati gaffe, so ye muntu abadde ajja n'ayagala kulaba nti tubeere ne reconciliation, okukaanya tusobole okugenda mu maaso. So mumanyiiko ng'omuntu eyali extreme emabega eyo ng'ali too much ku opposition, naye mu biseera bino omuntu abadde ayagala peace, emirembe, okuprevailinga all situations. Ne ku floor abadde ye muntu ayagala buli ludda erina kyeyagala okuteeka mu maaso, naye nga ye muntu abadde ajja n'ayagala tukaanye tutuuke ku compromise tusobole okutambula mu maaso.
Mutono nnyo Honorable nga sinakwerekereza twogere ku ddibu omubaka lyaleseewo kubanga 11th Parliament n'abaka bangi batuvuddeko okuli yaliko Speaker wa Parliament omukulu wa Honorable Jacob Olanya n'abaka abalala abazze nga batuvaako mu mbeera eno kiki oyinza okugera ku ddibu ekituli kyaleseewo mu kiseera kino? Alese ekituli ekinene nnyo kubanga voices z'abakyala si bangi nnyo abasobola kwogera nga Honorable Cecilia Ogwal era tubadde batono nnyo mu Parliament eno ya 11th Parliament. So aleseewo gap ne ku opposition side kubanga wadde abadde ku opposition ye muntu abadde ayagala opposition wadde bali ku opposition naye babeere nga batunuulira eggwanga. Buli bwe yatuulanga yayogeranga nnyo ku ggwanga, so yayagala nnyo eggwanga lyaffe nga Uganda, si kweyagala nga ye oba nga pate eya FDC. So njagala kusaba ababaka tutunuulire Honorable Cecilia Ogwal byabadde akola, tutambulire mu makubo ge kubanga ndaba nti ge makubo amatuufu ey'okwogera amazima buli kaseera, ey'okwagala ggwanga lyo buli wooli wadde oli wa pate endala naye tunuulire eggwanga, ey'okwagala mirembe naye kikulu ennyo family okutambula nga twogera tusinzira kulaba nti families zibeera united, families zibeera n'emirembe n'eddembe ly'abakyala n'abaana bawala. Abazadde bange baali ba UPC nga jange waffe eyo mukyalo Mbale Ebugisu ng'alaba abazadde bange nemmala nengenda okukola Ministry of Finance kubanga twali kukola clearance okwesimbawo kwa Constitutional Assembly nze yamukiliaringa omwaka gwa 1993 okwesimbawo nga tusobokera okwesimbawo tunakufuna clearance okukola Ministry of Finance nenvaawo nengenda mu Parliament mu 2021 nemusanga okuva kwogwo anabeera maama wange Cecilia abadde maama wange buli kaseera mpita mu mwana wange nandala olyotya buli kyetugenda okwogera agamba tukole bwetu abadde mukazi mulungi akoledde ensi eno Uganda n'ensi yonna kuba omulaba watambula ebweru ayogerera Uganda n'abantu bonna mu nsi ng'ayagala ensi ennungi. Omukyalo ono abadde w'amaanyi aleetufiiridde omuntu owamugaso nnyo. Sirowooza kati saawa zino tulina abamemba ba Parliament abakazi oba abalala baagwamu abalinga Cecilia Ogwal byakoze. Cecilia Ogwal abadde bw'aba ayogera ali objective, talina bino byekwekubira, simusuubuzi mu Parliament, ebyenguzi tabimanyi, ye abadde omuntu ayagala ensi ye Uganda. Era we tufiiridde omuntu w'amaanyi era kyenkakubule ye tamanyi politics y'okukyawagana ye enmity obeera mu opposition ne NRM tekiraga nti muli ba enemies, mubeera mu opposition buli muntu ali ku ndowooza ye naye nga mutambulira wamu. Kyobwala bayita Mwami Museveni atumaye muganda wange omukulu tamuvumangako naye agamba kino kyenjagala bino byeboogera era kyo kikulaga nti ye abadde muntu ayagala eddembe for Uganda. Ife abanga ba Parliament tufiiridde omuntu w'amaanyi, ekibiina FDC tufiiridde omuntu w'amaanyi, nze nga Secretary General tuli mu bulumi bw'amaanyi, tetumanyi omuntu gunazaawo afaanana nga Cecilia analwanira ekibiina kye. Twali naye okusembayo nga tulina National Council yajja n'atwogerayo yali atambula mabega kawa nga tulina National Executive Committee retreat yajja n'atuwa paper abantu bonna ne bavaawo nga bagamba ono mama waffe yanatukulira abavubuka ne bamuwa programs kujja okubogerayo. Era kakubula abadde mukazi abadde member wa Parliament naye abadde mukazi waka makage agakumye bulungi, nze Ogwanga mukumye bulungi, Ogwala mukumye bulungi, batambulira wamu omulaba nga bw'aba avudde mu Parliament afuka mukazi. Era naye abali abakulembeze abamu babatuukeeka oba batambula n'abasajja baabwe oba bakazi baabwe bafukanga oba ensolo oba ki baagala kutambula n'ebitiibwa ku kifo ky'okugamba nti obeera mukazi obeera mukazi, oba omaze emirimu gyo otuukawaka n'okola kyetagisa waka. By'abakazi abadde ayogera n'abawala abamemba ba Parliament abakazi abayigiriza empisa abayiza ebiko balala abayiza abaganya okwiga tufunye ekizibu. Enyanga
Of course, we are not. Tujja kutuusaako embeera nga bw'enaabeera olunaku lw'enkya ng'omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa ku Parliament. Bwe tweyongerayo abakulembeze b'eddiini mu disitulikiti ey'e Luweero bayozaayozezza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okulondebwa okubeera ssentebe owa NAM emyaka 3 egiddako n'eggwanga okutegeka enkuŋŋaana okubaddeyo olwa NAM mpozi n'olwa G77 plus China. Omusumba w'obusumba obw'empigi ebusiika mu disitulikiti ey'e Luweero George William Ssejjobyo abadde yakulembeddemu okusaba okw'okwebaza Uganda okuteekateeka enkuŋŋaana zino n'okusabira omwoyo gw'omugenzi Blasio Tendo ebusiika. Bannayuganda bakubiriziddwa okwenyumiriza mu ggwanga lyabwe olw'okuteekateeka olukuŋŋaana olwa NAM ne G77 plus China wamu n'okuyozaayoza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulondebwa ku bwa ssentebe. Omusumba w'obusumba bw'empigi ebusiika mu disitulikiti y'e Luweero George William Ssejjobyo agamba ekituukiddwako eggwanga eky'okukyaza amawanga agatali gamu kirina okwenyumirizibwamu buli omu awatali bya bufuzi oba ensonga endala yonna. Temwefuula baleeta bantu abo mubaagaliza okufuga naye mwogere bitono. Mujja kusikibwawo era mubawulira bali mu makooti baabula nga baakalonda n'olwayo tugenda kuddamu emirambo tegikolanga ki. Maama gw'okaaba naye tolina kyofunamu okuggyako kibooko nga bakututte. Bino Reverend Ssejjobyo abyogedde akulembeddemu okusabira omugenzi Blasio Tendo n'eggwanga okuteekateeka obulungi olukiiko lwa NAM ne G77 plus China ku mukolo ogubadde mu Town Council ey'e Busiika. Ku mukolo guno ogwetabyeko abantu abawezeeko Minisita Dr. John Krizesto Muyingo akiikiriddwa omuyambi we ebaamunaanika Abdul Karim Wasswa asabye abazadde okukuza abaana mu mutima ogutya Katonda n'okwagala eggwanga lyabwe. Tugenda tugiwa miliyoni 5 naye azikozesa obulungi tumwongere nki era mmeeya w'e Busiika njagala mumugumye kuba Kasibanda akyogeddeko bwe banaaba beeteefuteefu eza Dr. Muyingo zibeera weeziri naye ekizibu twagala ziweereza nga tebeeteeseteese tetwagala kutta bukulembeze bwabwe oluusi sente zitawaanya ki embeera eyo bwe baba balina we bakola miliyoni 5 weeziri bazikime tuzireete tuzibawe oba boogere tuzibawe. Mu ngeri y'emu Abdul Karim Wasswa akiikiridde Minisita Dr. Muyingo ku mukolo gw'ebyenjigiriza gy'agulidde satifikeeti za luwalo lwo mu ggombolola y'e Kalagala eziwezeeko n'asuubiza amagombolo 18 mu baamunaanika obukadde 5 buli limu okwongereza ku nsimbi gavumenti zeebawa okulima enguudo. Amyuka omwami wa Kabaka Kaggo Margaret Mutyaba atenderezza minisita olw'okudduukirira bulijjo obwakabaka bwa Buganda okusakira ekitundu wamu n'okuweerera abaana ddala abava mu maka agateesobola bulungi. Tusiimye nnyo tusiimidde ddala olw'ettoffaali eryo ly'otandise nalyo wabula kumwebaza na kumusabira eri Katonda asobole okuwangaala ate alabe n'ebingi ebikola ki ebisingako. Oli mwana muwala n'ebirala tubirinze. Abamu ku bakulembeze abeetabye ku mikolo gino okuli mmeeya w'e Busiika Nyombi Richard ne kansala ku disitulikiti Akamada Kasibante baliko obubaka bwe bawadde. Dr. Jesse Muyingo bangera yatudde ngere banange kwaniriza nnyo ba political leaders bonna abasumba bo bagenze mbalage babaddewo. Njagala okwebaza muwala waffe tuweebale nnyo weebali eddala okwerekereza ebyo byonna n'otwala obuvunaanyizibwa n'otegeera nti okusoma tekigenda okutwala mu maaso n'okulabirira obulamu bwo bwonna. Ndi Saalongo Kasibante e Busiika mu disitulikiti y'e Luweero. Webale nnyo Saalongo Kasibante. Ate ye minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja akubirizza bannayuganda okussa essira mu kulinnyisa omutindo gw'ebyamaguzi byabwe kibasobozese okuganyulwa mu byasaliddwawo mu lukuŋŋaana lwa NAM olwakomekerezeddwa olunaku olw'eggulo. Bino minisita abyogeredde mu nsisinkano gy'abaddemu n'omubaka wa Uganda mu Bosnia bw'abadde amusiibula. Ambassador Elizabeth Laura agamba nti Uganda
okutegeka olukuŋŋaana lwa NAM kigitadde ku mutendera gwa nsi yonna ng'era ebyasaliddwawo bigenda kuganyulwa Uganda mpozi ne bannayuganda okutwalira wamu. When he addresses us on security, he's urging all of us to participate. So it means that all of us in this country, we are going to support the president in carrying out his mandate in peace, in security, in development. I think this is something that's a challenge to Ugandans. It's not just the president. We must all be behind the president to address these issues, to make sure these issues in the non-aligned movement countries are addressed. We must improve the lives of the people. We've asked Israel to stop the bombardment in Gaza because the people there must also live their lives. We should participate. This is my appeal to our people. Let us participate. Let us support our president to carry out his mandate. Ne ambassador naye nja kukinyonyolako nga onyonyola Uganda bagamba nti kiki ekyo ogwo muyembe olugi ati Idi Amin nga kugamba identity ya Uganda ya Idi Amin naye kati tebajja kujogerako nga Idi Amin babaddewo balabye enkyukakyuka kati bajiga Uganda kozi kati yekulembera ensi 12 kozi ye president waayo asobodde okukyusa ensi omumanyi president bwe yajjala no mu 96 Kaguta Museveni okimanyi nti budget ya Uganda yali billioni 1.5 wano bonna wabaddewo business forum eyo business forum si kugamba tukabadde ba classroom tutorial students to discuss no kubi transferringa kati amata gaffe gonna ekitegeeza mu mwaka ogujja gajja kubanga gali mu powdered form na kifomu eziyinza okgenda Algeria eziyinza okgenda wa ezigenda okgenda wa. Ate ye omukulembeze wa bodaboda mu Kampala Frank Mawejje agumiza abagoba ba bodaboda ng'ekitongole ekya Kampala Capital City Authority oba KCCA bwe kitagenda kubagoba mpozi n'okugyawo stage zaabwe ezimu mu kibuga Kampala nga kikozesa omukisa guno ogw'enkuŋŋaana ezigenda mu maaso mu Kampala. Mu kiseera kino ekitongole kya KCCA nga kiri wamu n'olukiiko olutesitesi lw'enkuŋŋaana okuli olwa NAM ne G77 plus China bayimiriza ezimu ku siteegi za bodaboda mu Kampala naddala ku nguudo eziyitwako abagenyi. Wano ssentebe w'abavuzi ba bodaboda mu Kampala Frank Mawejje wasinzidde n'abagumya nti tewali agenda kubagoba newankubadde ezo siteegi zaakendezebwa. Zijja kuba zikendezeddwa kuba tulina bye tuli mu kukkaanya n'ekitongole kya KCCA nga tusobola okufiirwayo ku siteegi nezivaawo naye abavuzi baffe stage ezinaasigalawo nga basobola okuzikolera ku bonna nezibamala kuba tukoze sensasi tubonekawo empe twakola sensasi ne tukizuula nti abavuzi baffe abali ku mastage bonna basobola okusigalawo mu mulimu nga balina amastage kubakolera stage neziba zikendezeddwa ebitundu 5 ku buli 100. Mawejje asinzidde ku ofiisi z'ekibiina ezisangibwa e Kawempe ategeeza nga kino bwe kijja okutereeza abavuzi ba bodaboda bonna mu Kampala n'emiriraano era nga mu nteekateeka zino bakolaganira wamu ne disitulikiti y'e Wakiso. Twatereeza Kampala nga tuwuliziganya na Wakiso kuba abavuzi baffe bonna aba Kampala basula mu Wakiso ate aba Wakiso nabo bakolera mu Kampala kati tuyina engeri gye tuswikingamu ebitundu byaffe tukoleramu ne bye tusulamu. Mawejje agamba nti mu nteekateeka zino zonna bakolera wamu n'ekitongole kya KCCA era nga we zinaggwera nga abavuzi ba bodaboda bonna mu Kampala baweereddwa yunifoomu emu enaayambako okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Naye abalina amasiteegi nga babyanza nga balina amasiteegi mu Wakiso tugenda kuba nga tubamanya kuba tulina enteekateeka e-identifyinga eyambaza abavuzi baffe bonna uniforms okusinziira mu kala nga esinziira gy'ova bw'oba we Wakiso tujja kutegeera nti onaavudde Wakiso n'aleeta omusaabaze mu yunifoomu yo era tuli mu kuwuliziganya n'abakulembeze ba bodaboda ba Wakiso. Mu ngeri y'emu Mawejje agambye nti bakolaganye bulungi n'ab'ebyokwerinda mu kukwasisa abagoba ba bodaboda empisa nkuŋŋaana z'abakulembeze zigenda mu maaso mu ggwanga. Egenda kubanga ekonekitinga ne kamera za poliisi nga kamera esobola okukapchalinga omuntu oyo ayambadde yunifoomu eyo naye ate si bubbi nabo kuba by the way yunifoomu ekikulu ekisinga obukulu mpisa kuba empisa embizi ezivaamu n'obubbi. Ono agamba nti oluvannyuma lw'enkuŋŋaana zino okuggwa
abo abakwatiddwako pikipiki zaabwe bo nga abakulembeze bakogerezeganya n'ab'ebyokwerinda okulaba nga zibaddizibwa. Mubagondera ebiragiro temubulamu atebenka wagga n'abajeemu abakulembeze nga tuli wamu n'ab'ebyokwerinda twaba enforces era piki ezikunukkiriza mu bitaano Kampala yonna divisions 5 zakwati. Jamiru Sekajja yakusakidde eggulire lino. Webale nnyo Sekajja, tetugenda kusukka waawo okujjako okukwebazawo kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde amawulire gaffe ku ssaawa 12:40 ez'akawungeezi. Nze Shamim Naiga mbadde ne munnange Dorothy Namuyomba kulaba naffe abakozesa olulimi olw'obubonero. Musule bulungi, temusuba amawulire gaffe ag'Olungereza essaawa eno yennyini. Mweraba. Ino internet wenyuka ng'ekizungirizi ate kamera yayo lumamyo bannange eryandaka ku buggo guno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinza $49 zokka osasule mpola sinsi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegambulire kabodi supa kati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Tewakyali kubutukabutuka na kusiibwa. Kijjudde ebirungo by'obutonde okunyiriza ensusu zaffe. Movit okwekakasa kw'olunaku lwonna. Thank you. Hello, Eric. Come and see my new home. Are you looking for the best quality paint for your dream home? Be part of the new revolution with our Global Paint Silk Vinyl that gives you beautiful, shining interior walls, as WeatherCoat gives you never fading and strongly guarded walls against bad weather conditions. Located along Namav Industrial Park, Global Paints, a reliable product. Kimanyiddwa buli 14 February omwaka gwonna ebyala Valentine eyaluna egenda kuba ndala nnyo. Tugenda kubeera mu Love Legends Valentine ne Victor Rose ku Kingdom Kampala ng'abanaakeerako okusasula bajja kusasula $1,000 ate abalala $200 VIP $500 abanaakeerako okusasula emmeeza bajja kusasula kakadde ate wali ku mulyango $2,000,000 mujje twekuba ma love ku Kingdom Kampala ku Valentine's Day ne Victor Rose ne biwagirwa Star TV ne UBC inspiring Uganda. The National Liberation Day, held on the 26th of January every year, marks the overthrow of the previous government by the National Resistance Movement /Army in 1986. The theme for the 38th NRA Victory Day anniversary celebrations is Building a Country We All Cherish. On Friday the 26th of January 2024, all roads will lead to St. John's Secondary School Wachitaka in Jinja City, Church of Uganda grounds for the anniversary celebrations. Don't miss the celebrations live on UBC. Juko. Yo. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the Parish Development Model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real.
deal. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a poultry project, and now things are moving. Joko, I thought I was one of your friends. You are, but you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief, and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government, designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. How to use the EIPP. Welcome to the Electronic Investor